이제 이어서 probability theory 동영상 강좌를 다시 시작하도록 하겠습니다. We define correlation of two scalar random variables x and y as like this. Two averages are said to be uncorrelated if rxy, exey. From definition of independence, we see that if the two random variables are independent, then they are also uncorrelated. Independence implies uncorrelation, but uncorrelation does not necessarily imply independence. However, in the special case in which two random variables are both Gaussian or normal and uncorrelated, then it follows that they are also independent. independent 하면은 uncorrelated인데 uncorrelated 하다고 해서 independent 한 거 아닌데 가우시안 하면 가우시안 분포를 하면서 uncorrelated 되었으면 그는 반드시 independent 하다. Two averages are said to be orthogonal if Rxy equals 0. If two averages are uncorrelated, then they are orthogonal only if at least one of them is zero mean. The two averages are orthogonal, then they may or may not be uncorrelated. 안 나왔는데 uncorrelated. Example 6. Two rolls of dice are represented by the averages x and y. Show that x and y are uncorrelated. The two averages are independent because one roll of the die does not have any effect on the second roll of the die. Each roll of the die has an equally likelihood probability 1 over 6 of being 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Therefore, EX equal EY equal n분의 6 하면은 3.5가 나와요. 예. There are 36 possible combination, 6 by 6니까. Combination of two rolls of the die. We could get the combination 1, 1, 1, 2, and so on. Each of these 36 combinations have an equally likelihood probability 1 over 36. Therefore, the correlation between x and y is ij, I 2i plus 3i, 4i 이래 해서 다시 i가 다 더해지면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 하면은 여기 3, 6, 10, 15, 21 되잖아요. 그러니까 21 곱하기 2 곱하기 21. 그럼 12.25인데 이 12.25라는 게 3.5 곱하기 3.5. EXY. 같네. Since EXY equal to EXEY, we see that X and Y were uncorrelated. However, RXY가 제로가 아니잖아. RXY가 12.25 제로가 아니구나. X and Y not orthogonal. Example 7. A slot machine is rigged so you get 1 or minus with equal probability the first spin X and the opposite number the second spin Y. We have equal probabilities of obtaining XY outcomes of 1, minus 1 and minus 1, 1. Show that the two averages are correlated. The two averages are dependent because the relation of Y depends on the realization of X. We also see that X가 1 아니면 마이너스 1이므로 EX 평균값은 0, EY도 0. EXY는 어떻게 돼요? 1 하면 마이너스 1, 마이너스는 1. 오, 이거는 마이너스 1이 되네. We see that X and Y correlated because EXY가 EXEY하고 안 같거든요. 예. EXY는 하면 제로인데 EXY 자체는 마이너스 1이에요. We also that the X and Y are not orthogonal because EXY가 not equal to 0. Example 8. A slot machine is rigged so you get minus 1, 0, or plus 1. With equal probability, the first spin X. On the second spin Y, you get 1 if X equals 0 and 0 if X not equal to 0. Show that X and Y are uncorrelated. EX가 뭐냐면은 마이너스 1, 5, 0, 5, 1 하면은 0 되고 EY는 0일 때만 1 되고 나머지 0는 3분의 1 되고 EXY는 또 하면은 마이너스 대 0고 0일 때는 1 되고 1일 때는 0 되고 하면은 이거 전부 0 되고 We see that X and Y
are uncorrelated because EXY equal EXEY. We also see that X and Y are orthogonal because EXY equals 0. The example is the fact that uncorrelation does not necessarily imply independence. Because two are always dependent. 밑에 이거 잘려 쓰는데 38쪽에 보면은 이쪽에 뭐 있는가 하면은 since the realization of y depends on the realization of x. 이 말이 달려있어요. Example 9. Suppose that x and y independent RVs show that the mean of the sum of the two independent RVs is equal to the sum of their means. RVZ is computed as gx plus hy, agn, gs. 그러면은 이렇게 되고 이게 independent, xy가 independent 하기 때문에 fxy를 fxxy, fxxy로 나누지. 그러니까 fy만 따로 빼내고 이렇게 하면은 이건 egx, fy는 1이고 이건 ehy 1이고 egx hy. 그러면 g가 gx hy 때 이렇게 따로 되잖아. 그럼 이 단순히 x 플러스 y 때도 되는 ex 플러스 ey. 그 ex 플러스 y는 ex 플러스 ey. if and x, y are independent 경우에 이래 된다. Example 10. Suppose we roll a die twice. What is expected value of the sum of two outcomes? We use x and y to refer to two rolls of die, and we use g to refer to the sum of two outcomes. Therefore, z equal x plus y. Since x, y are independent, we have ez, ex, ey 3초 7.0. ex를 1하고 6분의 3.5. 7.0이네. Example 11. Consider the circuit of figure 3. Figure 3. The info voltage is uniformly distributed on minus 1, 1. Minus 3 says. Voltage has units of volts. The two circuit current have units of amperes. I1은 V1이 0보다 크면 어떻게 돼요? V1이 0보다 크면 1로 못 들어오고 이쪽으로 올려죠. 이러면 V가 0보다 크면은 I1은 제로고 I 0보다 적으면은 이게 이쪽으로 흐름으로 V 되고 왜냐면 1오음이라서요. 그죠? 그 다음에 I2는 V가 0보다 크면은 V가 되고 V가 0보다 적으면 제로가 돼. Show that RVs I1, I2 are dependent. Show that the RVs I1 and I2 are correlated. Show that the RVs I1 and I2 are orthogonal. We show that I1 is uniformly distributed in minus 1, 0. And I2 is uniformly distributed on 0,1. The RVs for V1, V2 have the expected value. So EV equals 0. 마이너스 1에서까지 균을 분배되거든요. EV 제로. EY1은 EY1은 I1이 V가 마이너스 1에서 1까지 분배되겠으니까 이 I1은 V가 0보다 적을 때 마이너스 0, 마이너스 2분의 2, I2는 2분의 1. I1 are not independent or dependent because they are related to each other. If I2가 제로가 아니면 I1은 제로고 I1이 제로 아니면 I2가 제로고 since I1 or I2 equal to 0 at every time instant. 그럼 I1, I2 곱하면 제로가 돼. 41에 뭐가 잘렸는지 한번 봅시다. 그래서 이 I1, I2가 제로. 그래서 이 I1, I2 제로 되면 I1, I2 are orthogonal. Since I1, I2 equal minus 4분의 1.
So that 이 I1, I2는 이 I1, I2 곱해놓은 거 달라. 이 I1, I2 이 I1, I2는 제로인데 이건 마이너스 4분의 1이죠. 다르고 이거는 더 correlated. 수정원의 R vs I1, I2가 dependent하고 correlated 되어 있지만은 오소곤하다. 멀티버스 스태티스틱이란 다음 동영상에 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.